nickname አርገው baby blue ብላ እንትን ብላለችና I think like the age gap በፊት በደንብ ይታወቅ ነበር she was really a baby I think a lot this 2 days I was just reflecting back that you were a woman a whole doctor you worked so hard through it all you could see you know you just resilience okay አሁን የራሷን ነገር she's doing it የኛነ ብዙ እንትን ያስፈልጋትም she's just becoming her own person her own woman እና እግዚአብሔርን ስላንቺ አመሰግናለሁ እወድሻለሁ ደግሞ I can't wait እግዚአብሔር ደግሞ እንቀጥለው ነገር እንደምናይ አንቺ I know it's going to be great so can't wait I love you I wish you everything pictures I did for Nordic kind of like we're very proud of you they want to go good job I wish I could say I'm surprised when I come in for a couple of you, huh? It's cool to see our cousin who has a doctorate. Very much I'm ready for congratulations. Congratulations on your PhD. This young is really just something great. You know, you should enjoy it. You know, congratulations. Congrats, we're proud of you. Good luck in the future. Okay, I'm not just done now. Alright. Got enough to say. Your turn. It's rotation. Good. Go with. congratulations you did good thank you actually you did excellent oh thank you በጣም ደስ ብሎኛል proud brother በጣም I'm very happy to call my young sister doctor now I have to put a respect on the name Dr. Magdalawi Tsagay Satek but I'm very happy I know the road was not easy but the other day actually 2 days ago she said I lived on myself more than you that's true what ከኔ በለጠ ለብቻዋ ኖራለች she has been adult ከኔ በለጠ ታናሽ ብትሆን ገና 18 ከሆነ ጀምሮ ወጣለች ያው እና አበባም ነግረዋል ሙቭ ለማድረግ ምናምን እንትን ብለው ግን እሷ ጎሏን አረሳችም I'm very proud of you enjoy life ማድረግ ትችላለሽ you're very well rounded you have fun but at the same time ስራሽን ትሰሪያለሽ and keep going and yes I'm sure ከዚህ የሚቀጥለው it's not gonna be easy as a PhD እንግዲህ ብዙ ነገር እንጠብቃለን ግን make sure you enjoy life make sure you enjoy ሁሉም ሞመንትሽን and now we definitely look forward to the next step yes እስካሁን ድረስ አበባም ይሄ ሰርጌ ነው ምናምን ብላለች ሰርግ እንጠብቃለን ምንም እንትናለን አንደራደር but congratulations we love you and the same time good Father's Day ስለዚህ
ለአባቶች በሙሉ ሃፒ ፋዘርስ ዴይ። ለቭ ዩ ጋይስ በደምብ ያው በአባቶቻችን ነው እዚህ የደረስነው። ያው አባቴ ጸጌ ጋሼ ነው የሚለው እናንተ የምታውቁ በጋሼም ታውቁታላችሁ። እንወዳለን፣ እናከብራለን። ያው ድሮ ልጅ እያለን ራሱ በሌሊት አጥኑ እንባል ነበረና አጥኑ እንባልም እኔ ቅልፌን እወዳለሁ። ሌሊት ነቢያት እኔ ዞሬ እያጠናሁ ነው ብዬ ስተኛ ተነሳ ብዙ እንደባደባለን ጥሩዬም ማለት ከዛ ጋሼ መቶ ያገላግለን። አንዳንድ ጊዜ ካልገባን ራስ ጥያቄ ስንጠይቀው ተነስቶ ይመልስልናል። ጥሩዬም we love you በጣም እንወዳለን፣ እናከብራለን እዚህ ስላደረስከን። እዚህ ጋር ያላችሁ ሌሎችም አባቶች ኢሚዲየት አባቶች ባትሆኑ ከሁላችሁም ብዙ ነገር ተምረናል። ብዙ ነገር እስካሁን ድረስ you look up for us ብዙ ነገር አስተምራችሁናል እና ሌላ ደግሞ ሁላችሁም እዚህ ተገኝታችሁ በጣም ሩቅ ነው እዚህ ድረስ መጥቶ በጣም ብዙ ሰው ነው የነበረው እና በጣም ፋን ክለብ አለሽ እየተባለች ነበረ ስንጮህ ምናምን ነገር እና ይሄን የሚያክል እንትን ለማለት ሁላችሁም እዚህ ስለመጣችሁ በጣም እንወዳችኋለን፣ እናከብራችኋለን። በጣም እናመሰግናለን። የሊተራ ነው እንግዲህ ያልተባለ ነገር ነው ያለ አይመስለኝም። እንግዲህ መግዲን በመጀመሪያ ወኳቴኝ በጣም ህፃን ሆና ነው እና የሆነ ቫዮሊን ትጫወት ነበረ እና በመጣን ቁጥር ቤት ውስጥ ጆሮአችንን በጥሩ በሚል ዜማ And one thing about Magdi, she never lost her originality, you know. ማንነቷን always በፈገግታ እና ራሷን ላለመቀየር ራሷን የመጣርን ምንነት ነው በትክክል የገባት ናት። እንግዲህ this is the reason why she is what she is today. እና ይሄ ትልቅ ነገር ነው። ግን እንደ ቅድም ከእቴ ጋር ስናወራ ከናዲ ጋር መኪና ውስጥ ሆነ ስንወጣ ሮሚ በጣም faithful person ናት። she is an example of what እምነት is about። እና ትናንትና ስታወራ ሄጄ መድኃኒዓለም ሄጄ ተንበርክኬ አስረክቤ ነው የመጣሁት። ይሄ takes serious faith እና እንደዛ ስላደረገች ውጤቱንም ስላየሽ ይሄ እግዚአብሔር ጸሎትሽን እንደሚሰማ ጸሎታችንን እንደሚሰማ የተረጋገጠበት መንገድ ነው። this doesn't mean እህታችን ዶክተር መግደላዊት አልደከመችም አልሰራችም ሳይሆን የእግዚአብሔርን መንገድ ተከትላ ስለሄደች ውጤታማ የሆነች so therefore ወዳት ታናሽ ሳም ታላቅ ልጅ ነው አሁን ዶክተር መግደላዊት መግዲዬ it's important to always continue to give glory to እግዚአብሔር ለቤተሰቦችሽ so you can go farther in life. So just wanted to say it's a pleasure and it's a privilege to be part of this amazing family. ራሳቸውን ሁሉ ዝቅ አድርገው ሌላውን ከፍ የሚያደርጉ ቤተሰቦች ናቸው። ጨዋ ቤተሰብ ነው። ይሄ ደግሞ ፓርት ለመሆን ደግሞ ትልቅ ነገር ነው ለኛ። ኮንግራቹሌሽን ማለው ሲስተር። Me? You. I thought it was her. Well, she's next. Oh. We're gonna go like this way. Go ahead, teach Tarek. Next. አንቺ ቀጥይ። Hi. I don't like public speaking, you know that. Okay. For those who don't know me, my name is Barsavi. Me and Mickey grew up together in Columbus.
I'm really nervous. I don't like speaking in front of people. My bad. Okay, stop. If you don't get that camera off me, it'll be. Yeah, so we grew up together mainly in the church, and I'm just stop looking at me or else I'm gonna cry. I'm just amazing, like beyond proud of her. She knows my struggles, I know hers. Even like going through this PhD program, the way that she would check up on me and I would check up on her. It's insane. I'm not crying, y'all imagine it. Don't look at me like that. Bonus? أشهد so let me know who my but yeah, words. No, she really is a pillar for me. And for a lot of people, honestly. Stop looking at me, children. But yeah, no, she's really been a sister. And the fact that you're able to like keep up and check up, especially with everything that you have going on, doing a PhD program, doesn't even begin to show your strength, really, and like how kind your heart is. I already changed your name in my phone to Dr. Magdalawit. I usually call, like ever since like we were little kids, I always called her Mickey, like because I thought like Mickey Mouse, like 'cause she was cute. But after this is Dr. Magdalawit. Like someone said it yesterday at the party. Like you set the bar, like for all of us. So. I'm not gonna reach that bar. To be honest, I know my own limits. I'm not gonna act like I can do this. But I'm incredibly proud of you, and obviously everyone in this room is too. So I love you so much. Very speech. I wasn't crying. I was just crying. There's sweating on my eyes. You know. I'm not used to. We could tell. We could tell. Good job. TJ, your turn. ስፒች ጎበዝ አይደለሁም ግን መቅድዬ አዶኖ ቃላት የለውም proud how proud we are ሁሌም ማስታውሰው እቺ ትንሽ ልጅ ጸጉሯ ስሩ አረ ጸጉሯ ትምህርት ቤት ስሩ ስንባል ሮቤ ስትጨቀጭቀን እዚህ እንደመጣሽ you were like 5 I think 5 years old ነበር I remember that time when you were our flower girl numbers 20 years ago. ከሄዋን ጋር ስትጣል all this thing, አሁን ሳይ you know how time goes by and I know there's something in you always. I see that you have a big heart. And now I'm very proud that I'm just thinking that I'm just ብሎናል ከምንም ነገር በላይ እና ደግሞ you set a bar for the younger kids. You know, እነዚህ ልጆች ሁሉ ህፃናቶች ሁሉ አሉ. So we have one person to look up to, and I think you're gonna be the sunshine for them. I can say the way of leading their mindsets. Maybe you're gonna help them through, hard work pace. Now we're very proud of you. ይሄን ጊዜ ይሄን ሁሉ ሩቅ ቦታ የመጣ ነው it's because of you. አንቺን ትልቅ ደስታ ስለሆነ በጣም ደስ ብሎናል። ከዚህ በኋላ ያለው ነገር ደግሞ ያው more brighter more ትልቅ ደስታ እንደሚሆን እንጠብቃለን። I know ይሄ ሁሉ የሆነው በእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። አሁንም እግዚአብሔር መንገዱን የቀና የተቃና ያድርግልሽ። I know የተጸጋይና የዘሮ ሮሚ ልጅ ነሽ። ክፉ ነገር እንደማይመጣ የታወቀ ነው። የእነሱ ጸሎት የእሷ ጸሎት ለሁላችንም ይጠቅማል። I know that እና እግዚአብሔር በመንገድሽ ሁሉ ይርዳል። Congratulations, Maggie. በጣም ነው የምወድሽ፣ በጣም ነው የማከብርሽ። ደርሲ እያለች ነበር እንደውም ሺ ቼክስ አፕ ኦን አስ ምናምን ያለችው ላይክ ዲሲ ስትመጣ ሁሌ ሪች አውት ታደርጋለች። ከሳምንት በፊት ምናምን እንገናኝ ከሆነ ጋይስ ምናምን ትላለች እና we're always like, oh, Magdi litmata no. Like we make sure we have time to see her, to have fun and enjoy, na. But now we're very proud. Hulle sad, like I see Rome in you, I see like in na from your family,
very proud. Congratulations. I'm so happy for you, Magdiye. I love you so much. We're similar in age, so I feel very connected to you. As what I mentioned, you know, you're always reaching out, even though you're so busy with everything. Hulle, but I'm caring, loving person, the most loving person at this age, especially. We're all busy every day, and yeah, she's always checking up on people, which is great. Texas H. on California Matash. Finally, she's moving to the East Coast. Oh, So Boston. Boston. So hopefully we get to see you more often and spend more time with you. I'm so happy you're starting a new journey, and hopefully God, you know, fixes the way for you and more blessing, more nice things come. We love you so much. Congratulations, we're so proud of you. thank you. Magdi. I'm speechless. What you were able to do. So I'm speechless. ግን ለሁላችንም ምሳሌ የሆኑት እናትና አባታችን መጀመሪያ ላመሰግን እፈልጋለሁ። ለእኛ አስተማሩን፣ እኛ ደግሞ trying to pass it. እኛ ለማድረግ የፈለግነው so you could do as much as potential. Again, Anchi, show us you're limitless. You know, limit is your sky. So I mean, so nice, but you just keep proving you could do more. So we're so proud of you. I know we could see even more than we could be able to see. So. አንድ ነገር ግን ለአንድ ይረሳል። በዚህ ምክንያት አይ ነው አንዳንዴ ኮምፕሌን አደርጋለሁ፣ ግን just as a joke እነዚህ ሰዎች ላመሰግነው ገኔ ሁሌ ገርፈና አጥሩ እያለኛ የሚያስተምረን በምሳሌ ደግሞ የሚያሳየን ሌላ ወንድማችን አለ። ግን ምንድን ነው አንዳንዴ ቪሌጅ ያሳድጋል የሚባለው እውነት ነው። ግን ምንድን ነው በእነ አበባ መካከል ዘመዶች አሉ ሁሌ እና አንዳንዴ አደግን ይመስልና እናትና አባታችን ይልናል። ግን እነ ስመንጅ የባሌ ምናምን ምክር ይመክሩናል ከነ ፋዘርና ከእናትና አባታችን በኋላ ከምሽል በጣም ነው የምናመሰግነው። ቲጂ በጣም ነው የምናመሰግነው። ስመንጅ በቃ እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ እዚህ ድረስ የወታችንን ተካፋይ ስለሆናችሁ እንትኗ ሰክሰሷን በጣም እናመሰግናለን። I'm Eden, if I haven't introduced myself yet. I went to Rice with Magdi. I had the privilege of just like witnessing her character, and I think I really know where it comes from now, you know, like meeting everybody here, like just she always feels like home to me, and I'm like very, very grateful God put you in my life. Magdalawi at Rice was always like the connector, you know, she always got us together, like all the Habashas, like she's the reason why we you know even saw each other, and so I'm just very grateful for your kind heart. I didn't grow up with siblings, so you know we always joke like she's like my older sister, you know, so I didn't have the privilege to like grow up with you, but I'm so glad that like I have the opportunity to grow older with you and witness all of your accomplishments. You're truly an inspiration. I see a lot of myself in you, and like if you can do it, like any, you know, like we can do it too. Yeah, so thank you for having me here as a part of your family. I feel like this is such an honor to like be here in this moment. So yeah, thank you. Dr. Magdi, again, I'm extremely proud of you. You're a
ኦቨርኦል ኢዝ ጉድ ፐርሰን ለብዙዎቹ ለትናንሾቹ ኢንስፒሬሽናል ናቸው ለእኛም ጭምር እና ዊ ላቭ ዩ ሶ ማች ኤንድ ሃርቫርድም የበለጠ ኢዚ እንደሚሆንልሽ እርግጠኛ ነኝ እና የሚቀጥለውን ታይምሽን ደግሞ ወያችን ነሽ ለማየት እንጠብቃለን። ጉድ ላክ ዊ ላቭ ዩ Okay, that's good. Sabi is right. መቅዲ እንኳን ደስ ያለሽ። በመጀመሪያ ሮሜንና ጸጌም በጣም እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ ጸጌ በተለይ ስለ መቅዲ ሲያወራ የተናገራት ጠቅላላ ሁሌ በቤት እናወራለን። ሁሉም ነገር ደርሷል። በቃ መቅዲ ራሷን ችላ ከኔ ምንም ሳላውጣ ስኮላር አድርጋ አንድ ቀን ቁጭ ብላ አውርቶልኛል። ማድረግ አለበት ይል ነበር። አሁን ቤት እናወራ ጸጌ ተናገር ሆነለት እግዚአብሔር ረዳው እንላለን እና ይሄን ስላደረገላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ደግሞ ያው ከኔ ጋር ብዙም አብረሃል ግን አሁን ቤታችን ውስጥ ሁሉ ጊዜ ነው የምናወራው። ሁለቱም እንዳቸው ልክ እንደ መቅዲ እንደዚህ አድርጋ ነበር ይላል። አዎ እንደዚህ አድርጋ ነው እንደዚህ ስላደረገች ነው እንደዚህ የምትሆነው ምናምን ስለምላችሁ ከዛ ሎንግ ታይም አጎ ፕሮቪስ ገባ። በቃ ስትመረቅ እንሄዳለን አልኳት። ከዛ ሰሙ። ከዛ የት ነው? ካሊፎርኒያ። በቃ እሺ እንሄዳለን አይደል? ሁሉ ቀን ነው በቃ መቼ ነው መቅዲ የሚለው እና ወደኛ ቤት ትጠሪያለሽ ማለት ነው። በተሰነሳ እንኳን ደስ ያለሽ። በጣም ደስ ብሎኛል። እኔ እንደውም ታላቅ ትመስለኛለች ሁሉ ሳስበው እና በጣም ጎበዝ ነሽ። ከዚህ የበለጠ ማድረግ ትችያለሽ። እንኳን ደስ ያለሽ። No, you're not. Sorry. Good job. No, chocolate. Can't hear you. Good job. What else? What else? Say something good. Say something good. እነሱ ሲያወሩ ምን ትል ነበር? ምን ተማርክ ከመቅዲ? Did you learn anything? Did she put something in your mind? Yeah. Yeah, say it. But say it. Some hands. What is PhD? Professor? You're going to be professor like her? I'm not going to be chemistry. What are you gonna be? Double. Okay. ከሁሉ በፊት በእውነት እግዚአብሔርን ስላደረገላችሁ በጣም እድለኞች ናቸው። እውነት ለመናገርም ይከብዳል። መመኘው ምንድን ነው? የእኛ መወላለድ እንደናንተ ነው። ወንድ ወንድ ከዛ ሴት ሴት ማለት ነው። እግዚአብሔር እናንተ ያደረገው እንደነሱ ቢያደርገን እያልኩ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ያደርግላችሁ። Maggie, so proud of you. I'm going to California. Sammy, Yeah, Sammy. so in my group I posted it. Can I say it over? I don't know. You ready? Yeah, so message. So I was telling everyone, I'm going to California. You just check as it. So she did PhD. Straight high school at Takapata. One shot when I'm in the car. So this is huge. I hope. Closing remark I hope you'll say what was your tactic
How did you get this scholarship? ሌላ ጠቅላላቸው የነበረውን ቻሌንጅ ትምህርት ቤት እንዴት አፕሮች አረግሽ? How do you secure your scholarship? እነዚያ and this dude he already said I'll be PhD. So you put something in him. So that is huge. Kanchim success በላይ አንድ ምሳሌ ነው። ልጆች በቃ that is standard. So ወደፊት ይሄዳል የሚል እምነት አለኝ። ከዚህ በተጨማሪ ምንድነው እጁ ተናገርከው በዛ አንድ ቀን ከጎን የተቀመጠ ሰው አለ ቤተክርስቲያን ውስጥ አንዲ እሱም ከዮም ጋር የተመረቀች ልጅ አለችው። እነሱ አንድ ልጅ ናቸው። በኋላ ላይ እንዴት ልትቀዳሴ ሲያልቅ እንዴት ናት ልጅ ትበርጣለች እዚህ ሁሉ የፈርስ ሴሚስተሩን አሳየኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ አሁን ያለችው ሲያሳየኝ ዋው ልጅቷ አቅም አላት ማለት ነው። ምንድን ነው የምትማረው? ኬሚስትሪ ነው። አዎ ሪሊ እንደዚያው ኬሚስትሪ PhD እየሰራች ያለች ዘመድ አለች። ከእሷ ጋር ሲያስተዋውቃታለሁ አልኩና ልጠይቃትና ፐርሚሽን አስተዋውቃቸዋለሁ። I sent Mekti text አልመለሰችም። አወት ትንሽ ቀኖች ጠበቅ ለላላ ነው አሁንም መልስ የለም። ደወል no answer. So ደወልኩና ጋይዘጋድ ነገር አለ ልጅ ታዘግታኛለች። እንትን ብያለሁ ለሮቤም ነገርኩ ማለት ነው። እኛ ማግኝተና ታናቀን ምናምን ያስተባብሩ ነበሩ። So rather than understand so right ምናምን then she called me. So ተሳደቡኝ እንደዚህ ተፈጥሮ ነበር ምናምን ስላት yeah please give her my number ምናምን አለች። Okay አልኩና ስማቸውን ስልክ አቀያየርኳቸው። ልጅቷ kind of shy, she never said anything back to me. First of all, ያወራሁትም ከአባቷ ጋር በኋላ ቁርባን ሰጠኝና ቴክስት አንቺ ያልሽው actually I took text ነበር I think screenshot አደረኩና ላኩላት sorry ይዘው ነበራል። ከዛ በኋላ ከአባትየው ጋር ለማውራት እንግሊዝ አፕል ያደረገው አባቱ መንዝ ሲል አባትየው ጋር ተገናኝተን ለማውራት እድል አልነበረንም። ግን ኮኔክት እንዳደረጉ አቅ ነበር። Then the other day 2 weeks ago ቲጂን ታገኛትና እናቷ በቃ ብዙ ጥሩ ነገር አለቻት። በጣም ጥሩ ዘመድ አለቻችሁ። ልጄ እንደዚህ ኮንፊውዝድ ሆና ነበር። አሁን ራሷ ቲጂ ተጨምረበታል እና ልጄ በጣም እንትን ረዳቻት አለችና አክቹዋሊ አሁንስ ራይተር በእጄ ጽፌ ሜሴጅ ተወስድልኛል አለች። አልኩ ያንተ ትተክት አልኳት። እሱ ልጅ መጥቻለሁ እሱ ሰጥሻለሁ። ትላንት እሷ ጋር ስናወራ ነበር ዝግጅቷ ቦታ ማለት ነው። እና ስላት ያ ተግባብተናል። አንድ ሰዓት አወራን ያልሽ that is huge. ለኔ ለደቂቃ አልነበራት ለኔ 2 minutes ግን እሷ አናውን ሙሉ ወስዳ ገር ማለት ሰው በቃ this is huge. ፕላስ ናርዲና ለችኝ ይሄ ፓሽኗ ነው። የተጎዱና አቅም የሌላቸው ልጆች በነፃ በጊዜውን አትፈታ ትረዳለች። አይ ዛት ኢዝ ሂውጅ። እንትኑን በቪዲዮ ፊት ማስረከብ ይታወቅልኝ። አሁን ተሰጥቻለሁ።
መጀመሪያ እግዚአብሔር ይመስገን ትዝ ይለኛል ላይክ ራይስ ከሃይስኩል አፕላይ ያደረኩ ምንም ስለ ራይስ ዩኒቨርሲቲ ማቅ ነገር የለም እና even the scholarship program በኢሜል ላይ I don't know how it got in my email just አየሁት በኢሜል እና ልሞክር ብዬ ነው like ምንም like I just opportunity ሲኖር I went for it እና እሱ ነው ትልቁ ነገር እና opportunity ከየት ነው የሚመጣው ከእግዚአብሔር እና እግዚአብሔር ሁሉም ነገር ያስተካክላል ግን እናንተም you have to go for it እና ስትሄዱ በደንብ ሰርታችሁ በደንብ put your full like ልባችሁ ማስገባት that's what I did so high school apply ያደረኩ ለራይስ ዩኒቨርሲቲ ምንም ስለ ራይስ አላወቅኩትም ግን ሜዲካል ስኩል አለ ብዬ እዛ ጨመርኩት በስኮለርሺፕ ላይክ ትምህርት ቤቶቹ 1 እስከ 8 ትቆጥራላችሁ እና ራይስ ጨመርኩት እና ራይስ ስኮለርሺፕ ላይክ ሂውስተን ማቺ ምንም አላውቅም ስለ ቴክሳስ ማንም ሰው ላይክ እዛ ሂውስተን just the ቹቹ ዳለስ ግን ይሄ ራይስ ሂውስተን ነበረ so ምንም ላይክ ምናውቀው ነገር የለም ኦኬ መሄድ የእግዚአብሔር ኦፖርቹኒቲ ነው ብዬ ሄድኩ እና just so much opportunity ስንት ሰው እዛ ትምህርት ቤቱ በጣም በዚህ አሪፍ ነሽ በዚህ ይሄን አድርጊ ይሄን ሞክሪ ይሄን ይሉኛል እና just ጥሩ ሰው like you meet good people እና advice ሲሰጡ just okay እሺ ያላችሁ take the opportunity እና አሁን ሳስበው ራይስ exactly ቦታው that's exactly where I was supposed to be ለምን እግዚአብሔር እዛ ስላስተካከልልኝ እና like I would say that's like ከሁሉም ነገር ይሄንም እዚህ ስታንፈርድ even በቤተሰብ እዚህ ታናሽ መሆነ is like exactly where I was supposed to be ከእናንተ ያየሁ ከሁሉም like not just you know እናቴም አባቴም ወንድሞቼም እህቶቼም like ግን ሁላችሁ is exactly I'm supposed to be in this family ከእናንተ የተማርኩ ሁሉም ነገር ነው like እዚህ ያደረሰኝ እና የእግዚአብሔር like ፍቅር እና የሚያስተካክለው ነው ለእሱ ነው ዋናው ለማለት ነው I guess ስለ ዶክትሬቱ ፎከስ ላድርግ I don't know I think nice አድርግ scholarship like ይከፍሉሻል እና ሪሰርች ማድረግ ትችላለሽ እሱ ነው ዋናው ያሰብኩት med school you have to get a loan ግን የኬሚስትሪ በጣም ወድ ነበረ እና opportunity ቆንጆ ይመስላል ብዬ ነው የገባሁት ብዙ ነገር ማውቀው አልነበረም የግራጁዌት ዲግሪ PhD ማለቱ ምንም አላውቅም ነበር like ቆንጆ opportunity ከዛ ስገባ just very hard በጣም ከባድ ነበር ካሊፎርኒያ በጣም ይርቃል at least Texas አክስቲካል እዛ እና እዛም የማሚ ጓደኛ ቤተሰብ እዛ ነበሩ so ካሊፎርኒያ በጣም homesick before ቹቹ got here በጣም ብቻዬን like I felt very alone it's very hard እና በጣም እዛ ስታንፈርድ በጣም ብዙ opportunity አለ ግን አንዳንድ ጊዜ so በደንብ people who know you aren't there they don't really know you they don't always get to know you so I was feeling very alone but I think in some ways God needed me to learn through that and he needed me to focus on him so this degree feels like the biggest thing to my faith ምንም አላውቀው ነገር ገብቼበት I've gotten so much out of it. I know it's like easy to say, oh, Magdi hin aragaj. I swear, and it took so much learning, a lot of failure. Like sintinagar al sarram, sintinagar, they know yalak asku al chirim, and dazi yalkuno. He like degree, like yalak alinyana yesgabir high. He wanted me to focus on him. He wanted to see my purpose through this opportunity. So
yeah, I feel like, but it wasn't easy, but I don't know what else to say. I guess let me focus on, the doctorate. My purpose was to do research, and now I want to keep doing research. ግን ሁላችሁም, especially the kids, you have your own purpose. የራሳችሁ talent አለ እግዚአብሔር የሰጣችሁ. It's me setting the bar. It's not about the degree. It's about, I hope you see that I went for my dreams and I worked hard at it. That's the bar. So በራሳችሁ whatever it may be. I'm just looking at all of you guys because I know you guys are all, working towards something. That's the bar I want you guys to look at. So, ሁላችን በራሳችን በኩል excellent መሆን. You put your heart into it. You put God first, and you always stay close to your family. The world is going to push you. They want to distract you. They want to keep you from your nourishment. What keeps you full, what keeps you strong. So if you can stay close to that, you'll do anything that your purpose is meant to get you. So if you see what I've done, it's because of that, and I know you guys can accomplish your own version of that. And I can't wait to celebrate that. And for the adults, thank you so much. Yenanta fikir, yenanta hard work. I've learned so much. Like, I wouldn't, sint ነገር ከናንተ ያገኘሁት ነገር, I don't even know how to repay it. I love you guys so much. Love you guys so much, and thank you for everything, for encouraging me. ዛሬ እዛ ኬሚስትሪ ዲፓርትመንት እንደዛ መሆናችን በጣም ደስ ብሎኛል. That department put me through a lot. So እናንተ እዛ ስለኖራችሁልኝ በጣም እግዚአብሔር ይመስገን. Thank you so much, because no matter what happened, we finished, guys. Makri, you said it, you touched it, get the challenge or two? Just a little in the... awesome. What she felt to share, she shared enough. I think this is good. I mean, unless you want to. It's good. That's a lot. Unless you feel like sharing more. Okay. No, that's fine. You said it already. Bilashal bakatu, baketo tablo. Why don't you give the kids to ask at least some questions? Okay. The thing is, it's because you pushed me. Get sign language. You can ask if you have a question. No, that's fine. Good enough. Yeah, someone bet. I want to ask a question that, like, if you're going through anything or something that you like, I wonder if you have went through the same thing, and what did she do to get through that? Think about a question. Wow. If anybody else, I have more things to say, but I think about it too. Until you guys think about a question, we're gonna try to share additional things that I'm just to say, but Yawali. እኔ ዝም ብዬ ካሰብኩት ከሰማሁት አሁን ከምሰራበት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ስለሆነ ሎያላ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው የምሰራው። ብዙ ኢንተርናሽናል ተማሪዎች አሉ፣ ብዙ እዛው ያሉም አሉ። ሁሉም ፈተና አላቸው፣ ከባድ ፈተና። አንድ በጣም ስማርት ጎበዝ ልጅ አለ፣ ኢትዮጵያዊ ነው። እንግዲህ ያ አንድ ፕሮፌሰርም ሆነ ምን ስንት ለፍቶ ነው ያችን ጥያቄ የሚያመጣት፣ ስንት አንብቦ ነው
ልጁ እንዲሁ ከተፈጥሮ ይሄ ሃይኪው በጣም እንትን ነው። ድፍን ካረገበት አስተማሪ ይበሳጫል። ስለዚህ እሱን እንትን ለማለት ነው የሚፈልገው። በቃ ጥሩ አፕሮች የለውም፣ ጥሩ ኮሚኒኬሽን የላቸውም። በቃ ሲገባት ክላስ ውስጥ አቲቲዩዱ ጥሩ አይደለም አንዳንዴ ያስተማሪው። ስለዚህ ምን ማድረግ ጀመረ ልጁ በቃ እያወቅኩ አለ የተወሰኖቹን እንትኖች በትልቅ ኩዌሽን ማርክ አድርጌ ተውለታለሁ አለ በቃ እያወቀው። ምክንያቱም በጣም ብዙ ፈተና አለ። ስትበልጫቸው አይቻልም። የከለር ጉዳይ አለ። ስታውቂ እንዴት አወቀች? አራተኛው አንቺ መጥሽ ከአፍሪካ ነው፣ ይሄን እንዴት ልታውቂ ቻልሽ? ከሚጽፉት ይሄ ፕሬዘንቴሽን ብዙ ነገር የምሰማው ማአት ነገር አለ። አንድም ተማሪ ያለ ፈተና በተለይ በከለር ባመጣጣቸው በምንም በብዙ ፈተና አለ እና የሰክሰስፉል ራሱ ያበሳጫቸዋል። አንቺን አልፍተው አሽተው ምናምን ነው ሊያሳልፉ የሚፈልጉት ነው ብለሽ እና ተማሪዎቹ በጣም ብዙ ፈተና አላቸው። አንድና አንድ አይደለም። 10 እንትኖች ናቸው ያሉት። በብዙ ነገር ተጽፏል እንዳልኳችሁ በከለር በዘር ያው ከለር አለ ዘር አለ ሁለት አመጣጥሽ ነው ያሉ በብዙ ነገር እዛው ትምህርት ቤት ውስጥ እንኳን አንዳንድ ነገሮች ፈተን እንትን አፕላይ አድርገው ለስራ እንኳን እንትን ሲሉ ሁሌ ስም አይተው ነው ያንን ተማሪ እንኳን የሚጠሩት ስም አይተው እና አንድ ተማሪ ምን አደረጋቸው? ዊልሰን ነው ብዙ ጊዜ ይመልሱታል። ግን ዊልሰን የሚለውን ስሙን ጽፎ የነጭ ስም አድርጎ ላከላቸው። ኢሚዲየትሊ ወዲያው ነው የጠሩት ትምህርት ቤት ውስጥ እና ብዙ ፈተና አለ። ፈተና የሌለበት ተማሪዎች ሊፈተኑ አይችሉም። ግን ይባክ ማድረግ የለም መታገልና ራስን ማሳየት ማሸነፍ መቻል በእልህ ውስጥ መግባት ሆኖ እኔ ለልጆች የምመክራቸው በእልህ መሻገር ነው ያለባቸው እና አይወዱም። ስለዚህ ይሄ አንዴ ራሴ እንትን ልምድ ከሰማሁት ነው። ስለዚህ ጀስት ካሸር ነኝ። ግን ሲወጡ ሲገቡ ምን ሲሉ ኮንታክታቸው ከኛ ጋር ነው እዚህ ጋር እና ብዙ ግማሹ ያለቅሳል፣ ግማሹ ዝም ብሎ አኩርፎ ይገባል፣ ግማሹ እቃውን ረስቶ ይወጣል። ብዙ ነገር የሚሆኑ አሉ። ግን ሁሉም ጊቭ አፕ አያደርጉም። ይገርምሻል አሸንፈው ነው የሚወጡት። በተለይ ይሄ ፎሬነር ኢንተርናሽናል የሆነ ብላክ የሆነ ቢብል በጣም ነው የሚታገላቸው እና ኤቭሪዌር ያለ ችግር አለ። ማንም ሰው አልጋ ባልጋ ሆኖለት የሚያልፍ የለም። ብዙ ነገር ግን ማሸነፍ መቻል አለበት። ያ ነው ሰክሰስ ማለት ያ ነው። እችለዋለሁ አደርገዋለሁ ብሎ መሻገር እንጂ እንዲህ ብሎኛል አስተማሪው እንዲህ አድርጎኛል እንዴ ፕሬዘንቴሽን ሲያቀርቡ ሜዲካል ስኩል ላይ አለ ምንድነው አንድ ትምህርት አለ በተለይ ዶክተር ምንድነው የሆነ ስለ አናቶሚ እዛ ላይ በጣም እንትን የሚገለጽ ነገር አለ። በጣም አይተውሽ እንኳን የሆነ ፐርፌክት አይነት እንግሊዘኛ የሆነ ተለየት ያለሽ እንግሊዘኛ ከሆነ ያ በቃ የሆነ የሚሰጡሽ እንትን ግሬድ ትክክል ያልሆነ በቃ የሚበሳጩብሽ አለ ዝም ብሎ ምንም ሳታረጊ እና ብዙ ነገሮች አሉ። የታወቅሽ የተማርሽ የት ነበርሽ ስላንቺ እንደውም ሪሰርች ያደርጋሉ። እንዴት ልታውቂ ቻልሽ? እንዴት ልታረጊ ቻልሽ የሚል ነገር ስላለ ይሄንን ሁሌ ትምህርት ቤት ስትሆኑ በተለይ ዩኒቨርሲቲ ላይ አይምሯችሁ ላይ አስቀምጣችሁ ግን ማሸነፍን ለማለት ለታዳጊዎች ነው የምናገረው ማለት ነው። እና ጥያቄያችሁ question? How much more demanding would you say a doctorate was to your everyday life than just a degree? A percentage? Or like how it changed your day? Yeah, it's hard. So for a doctorate, you have to be self-motivated. So with a degree, a bachelor's degree, you take these classes, you do certain things, you'll get the degree no matter what, as long as you accomplish those things. But the hardest part of a doctorate is knowing what the bar is. What do I have to do? What is sufficient to add to the literature, to the science that deserves a doctorate? And so that's something you think about every day. So for what I wrote, I worked 5 years on it.
So even when I wasn't in lab, I was reading about it, I was thinking about it. It would be in my dreams, yes. I think I messed this up yet. It's like, but the reason why is because it's yours. No one else is doing this. If I stopped today, it would never get finished. So when you care about something that much, it takes so much more out of you. With a degree, it's like, oh, I finished this class, next semester different class. But with a research project, with a doctorate, MD, lawyer, those kind of things, it's like, it's your career. If you don't keep going, it's never gonna happen, you know? So that's why I think it was more difficult. Yeah, so definitely a lot more. Yeah. Thank you. That's a good one. You has a question, I think. No question? I'm going to be a freshman starting in August. What is some advice you would give me to get through high school? So, obviously, classes are important. Take them seriously. If there's AP classes, if there's college classes, try to get into them. They give you more information and they help you get credits for college. Then also do extracurriculars. So extracurriculars, like violin, soccer, softball, like these other things, robotics. I did robotics. It's kind of nerdy. It is. Okay. Yes. So she said it is. Very nerdy. What it does is it teaches you things outside of the classroom. It teaches you to be a leader. It teaches you to be organized, to write better. It teaches you to work with other people. And those things, even though they're not your grade, you don't get graded on it, it makes you a better applicant for college. And it makes you will learn about yourself more. So when you apply to college, you'll know, okay, I want to go to this type of school. I want to learn these kind of things. So as a freshman, you should try different things, find something you like, and then stick with it for the rest of the, yeah. Chef. You got this. Good job. Sammy has a question. What did you do when you were a third grader? That's a very good question. Very good question. Very good question, by the way. I don't remember. Well, come on. You know what he said? He was speaking English. He said you get on the couch and read. Is that true? Yeah, when she was a kid, we always trying to, Again, Huh? she didn't have TV. No, I'm trying to tell you what happened. She had a TV, but we did limit her TV. Thank you. እንደዛ ስላልኩት ነው። So listen. You want to diversify your skill, okay? Maths, different. The science. I don't know. Reading. So we want to make sure she reads, learns maths, reading and writing skills. Reading, writing, and speech, making a speech. That's another thing you want to make sure she knows how to read. Wait. She read well. ለምን እንደዚህ እንዳለ ታውቃለህ? ቴሌቪዥን እያስቸገረኝ ማለት ነው። ከዛ She read a lot of reading is good. It's good for her. And listen, It's very good for you. Listen to your dad. Thank you. Listen to your Daddy dad. knows. Yep. She had to listen. Daddy ask, knows. And, Yeah, she listened to her dad.
You remember what you're saying? No, She listened to her dad. When I was younger, they would make me do my math homework. I didn't want to do my math homework. I always do my math homework. See, and you're I don't already want better than me. So not just maths, okay? እናሳጥረው ምክንያቱም ግማሽ ወደ Reading. ቦታ ስለሚሄዱ እያወራን መቀጠል እንችላለን። ራሷ ተክፈተ መግቢ You want to make sure ይሄንን you don't want to እንግዲህ አለ He tells us that since like that middle school is like he makes it sound really bad, but is it really? What? He makes middle school sounds like really scary. Is it that scary? Good question. ጥያቄው አሰማኝ He's like, he will accept any extra credits, none of this and none of that, and like he makes it sound No, middle school is not scary. But it is, if you're, are you going to a different school, then, okay, so you still have your friends and old teachers? Different teachers, okay. Oh, a different hallway. It's a little scary, but not too much. And you'll still be able to do everything you want to do. I also hate You hate reading? ቆይ ጥያቄ Are you ጠይቀሽ reading, what kind of books are you reading? Okay, maybe there's other books other things that you find more interesting. But I like math. Okay. Well, I don't like math. You should like everything, I think. Yeah. At this stage, Math is easy, but like I don't like it. What do you like? I don't know. Wait, actually, I like history. እምነት So maybe read some books about history and social studies. You might like those better. Then you No, I think she's good in math. She's good. I was checking with her. Probably you did not know how to study. Maybe you did not know how to listen. But you're smart. I think you're going to be very good, actually. ልንሄድ የሚሄዱ የሚፈልጉ ሰዎች ስላሉ ሮቦታም ስለሚሄዱ ሌላም ደግሞ ዝግጅት የሚያደርጉ ሰዎች ስላሉ እንቀጥላለን። ግን እንግዲህ ይሄንን እንቀጥላለን። ንግግሩ ማድረስም አለኝ ብላ ነበር። እሺ መግሪዬ አንቺ ልጅ ሆነሽ አታውቂም። ለአባትሽ ነበር የሚነግርና 4ኛ ክፍል ሆነሽ ዝም ብለሽ በቃ አስተማሪዋ ገና ከማሳቧ ካፏ ስለምትመልስባት ና አንድ ጓደኛ አለቻት ጎበዝ ስለሆነች በቃ ለጸጋዬ ሁሉ ራሱ ትቸኩላለች እንትን ያላለችው በቃ እንትን ትላለች እያለች በጣም ኮምፕሊት አረግባ ነበር። ነጭ ነች እና ትበሽቅባት ነበር እና ያንን ቀድማ አስቀድማ በመስራቷ ሳታስበው እንትን በማለቷ እየበሸቀች ለጸጋዬ ሁሉ ትለው ነበር። አንድ ነጭ አስተማሪ ምን ቦርሳ ነው እንዴት እንደዚህ ሊሆን ይችላል? ዋናው ሁለት አንድ ሚድል ስኩል እያሉ እንዲሁ ባጭሩ ነው እንዳይረዝም አልፈልግም። ሁለት ያበሻ ተማሪዎች 5ኛ ክፍል እያሉ አንድ እንትን ብለዋል። እነሱ ናቸው በጣም ከፍተኛ ውጤት ያመጡት። ነጮችም ሆነ ጥቁሮቹ ምንም አይነት ዝቅተኛ ነው። እኔ የሚገርመኝ አለችኝ እንዲሁ ቤተሰብ በየዓመቱ ሄደን እንሄዳለን ማለት አስተማሪዎችና ቤተሰብ የምንገናኝበት ጊዜ ነው እና በጣም የሚገርመኝ አለች ሁለቱ ከአንድ ሀገር መጥተው እንዴት ነው ከፍተኛ ውጤት እንደታየ ግን በደንብ አይገባኝም እና በቃ በትምህርቷ ጎበዝ ናቸው። ግን ከአንድ ሀገር ሳመጣ የሚል ንግግር አድርጋለች እሷ በቃ ምክንያት አሁንም ቅድም እንደገባበት ነው ምክንያት እግዚአብሔር ይስጥልን ብለናል፣ ተነጋግረናል። አሁን ግን ያው የመዝጋዋን መግዴ ይችን ክፈቻትና Thank you, everyone. Also, happy Father's Day. Yeah. Thank you, guys. I am so happy to have you guys in this. You guys are leaders. You guys are the backbone of our families. We can be so much because you guys show up for all of us. So thank you so much. We love you. Thank you, everyone, for being here.
Happy Father's Day. አለች እኮ And we just got you guys some cards so you can remember this Father's Day all together. I'll give it on what? Thank you very much. Zine, you wanna come sit? Huh? You wanna come sit? What's up, baby? What's up, bro? Happy Thanks. Is that camera nice? Better than Yeah, come on, swear, Smile. Act like you've been here before. Yeah, what are you doing? Huh? That ain't for her? I thought it was for her. Huh? Father, dad, fathers. You're not a dad. Not yet. Not yet. Maybe not ever. Hi, Nina. Hello, hello, hello. Huh? You got it? Oh, yeah? Oh, they don't use please wherever you're from? Please, please. Oh, out of way. You're a little too old to not know manners, bro. Excuse me? It's recording, right? I asked respectfully. Huh? I asked respectfully. You guys are just... It wasn't very demanding. The Ethiopian race is the easiest race to like just get under their skin, you know? Oh my God, you see how I do it to my father. Respectfully, though. Yeah. Respectfully. You rap? You tell us something? Huh? Oh, I'm sorry, man. Take on it. I was laying on there. Yo, what's up? Huh? No. That gigabyte, it's a 1 hour video. Hey! Cheers, cheers. And next up, Harvard. That's what I'm talking about. You didn't get to go to school. She said, nah. Now, baby. So proud of you. Take off. You get it.
Yeah.